On California highways, ICE launching the operation following multiple deadly crashes involving commercial trucks driven by unauthorized immigrants. Am 512 Uhr nach vor Sonnenaufgang. Führen Bundesstreifenwagen auf einem ruhigen kalifornischen Highway mit ruhiger Precision, vor zogen Lkw einzelnen Sirenen. Chaos Vorrang an den Seitenstreifen. Die signalisiert. Das sich nicht ein gewöhnlich Verkehrskontroll handelt, sondern den Auftakt einer viel größeren, bereits laufenden Bundesoperation. Beint Hürten sich den Fahrern zugig. Dokumenti werden am Straßenrand kontrolliert. Führerschein mit Bundesdatenbanken abgeglichen. Innerhalb weniger Minuten wandelten sich die Routinemessagen Fragen in Entschieden anweisungen. Die Fahrer werden aussteigen gelassen, fixiert, die Motoren abgestellt. Die Ladung. Die Zuver ungehindert über die Staatsgrenzen transportiert worden war. Geriet plötzlich unter Bundeskontrolle. Laut großen US-Medien wie Reuters Associated Press markiert dies vermorgendliche Action die erste sichtbare Phase der Operation Highway Sentinel, einer landesweiten Kontrollkampagne, die gestartet wird. Nachdem Ermittler tadlich Unfall auf Fernstraßen mit Lkw-Fahrern in Verbindung gebracht hatten. Die NIE legal am Steuer sassen. Das Besondere an dieser Operation waren nicht die Festnahmen selbst, sondern deren Ort. Nicht in Grenzen, Lagerhallen oder Arbeitsplätzen, sondern direkt auf Amerikas Autobahnen, den lebenszeitende Handels. What Einzeigerfälle Menschenleben weit über ein Staat oder einen Bundesstaat hinaus kosten kann. Bundesbehörden bestätigten später, dass allein in Kalifornien über 100 Fahrer festgenommen wurden. Ähnliche Aktionen fanden still lies in anderen Bundesstaaten, statt offenbarten einen bewussten Strategiewechsel bei den Strafverfolgsbehörden. Statt öffentlicher Bekanntmachungen oder langwieriger Ermittlungen gingen die Bundesbehörden direkt auf die Straße, identifizierten wichtige Güterverkehrskorridor. Verfolgten die Lkw, beobachten Verhalten, überprüften die Kennzeichen wollten die Zielpersonen Praxis AUS. Beaver SIEDs unauffällig auf den Seitenstreifen dirigierten. Jeder Stopp verlief schnell kontrolliert. Führerschein werden in Zeit überprüft. Der legal Status vor Ort bestätigt Verstoß sofort geendet. Waren der Verkehr ungehindert weiterfloss. Es gab kein Razzien. Kein aufgebrochenen Touren kein langwierigen Verfahren. Nur schnell entschieden, die innerhalb von Minuten getroffen wurden. Offiziell stellen betonten die Entschieden Bedeutung von Geschwindigkeit wiesen darauf hin, das geht stand. Die nicht autorisierter Fahrer auf der Straße verbringt, ein weiter Stand potenzielle Gefahr darstellt. Insbesondere nachdem Ermittler tadlich Unfall mit unrechtmäßig ausgestellten Führerscheinen in Verbindung gebracht hatten. Indem die Bundesbehörden die Autobahnen in aktiv Kontrollzonen umwandelten, nahmen SIE den Fahrern die Möglichkeit, sich zu verstecken, Lietungen zu erzwingen oder Verzogerungen zu begehen, treffen damit ein Branch, die vollständig aufständig Biegung eingewiesen ist. ALS die Son über Kalifornien aufging, für nach immer lang Lkw-Kolonnen auf ihren Jundenstrecken, und zu ahnen, das nicht die Geschwindigkeit, sondern die Fahrweise überwacht wird das Einzeiger Ausweichmanöver auf dem Seitenstreifen einen Routinemessagen Gütertransport im Handumdrehen in einen Fall für die Bundesbehörden verwandeln konnte. Was Vortagenbrechbegan mit eins deutlich, Amerikas Autobahnen sind kein neutrales Terrain mehr. Die Operation Highway Sentinel lautet eine neue Ära in der die Bundesbehörden ihren Druck nicht durch Razzien oder durch Sagen ausüben, sondern Meile für Meile Asphalt. Die Überprüfungen an der Bundessystem erfolgten in Echtzeit. Obwohl der Prozess schnell professionell blieb, war die Atmosphäre am Straßenrand bedrückend engespent. Jeder Fahrer wusste, dass dies kein Warnung kein Routinekontroll war, sondern Moment. Der sein Existenzgrundlage innerhalb von Minuten zerstören konnte. Dies Unjuigkeit lag langer in der Luft als das Blinken der Lichter selbst. Laut Reuters Associated Press hoffen sich dies Kontrollen schnell. Innerhalb weniger Tage wurden in ganz Kalifornien über 100 Lkw-Fahrer festgenommen. Nicht in einem Ort zu einer Zeit, sondern verteilt auf verschiedenen Autobahnen zu unterschiedlichen Tageszeiten.
Die sendet ein deutliches Signal. Nirgendwo auf der Straße, wo man vor solchen Kontrollen sicher. Die Fahrer kamen aus vielen verschiedenen Ländern. Ein Detail. Das später von Bundesbehörden bestätigt wurde verdeutlicht. Wie weit verbreitet tief verwurzelt das Problem im Logistiksystem war. Das erschreckend in den Szenen war nicht das, was Geske, sondern das, was nicht Geske. Es gab kein Verfolgungsjagden, kein Barrikaden, kein dramatisken Konfrontationen. Dennoch war der psychisch Druck unübersebar. Denn ein Lkw-Fahrer kann nicht einfach ein Fahrzeug zurücklassen. Das soll Einkommen als auch rechtliche Konsequenzen bedeutet. Nach dem Anhalten war die Entscheidung schnell gefallen. Einige Fahrer dürften weiterfahren. Andere wurden in Handschellen abs für ihr Lkw unter Bundesaufsicht gestellt. Beobachter bemerkten, wie die Action den normalen Verkehrsfluss auf der Autobahn in ein Reihe gezielter Stops verwandelt. Lkw Lkw verlangsamt. Hielt an war tiet. Waren die Bundesbehörden in aller Öffentlichkeit ihr Kontrollausübten. Die landesweite Berichterstattung macht deutlich, dass dies Sichtbarkeit Beabsichtigt war. Die Kontrollen sollten sichtbar sein nicht hinter Lagertoren oder Papierkram verborgen bleiben. Für Beferend Autofahrer war das Bild beunruhigend. Reihen von Lkw auf dem Seitenstreifen. Dahinter positioniert Streifenwagen, zielstrebig agieren beamt. Ein klare Botschaft. Laut Associated Press hatten Ermittler gemeinsames Risiko in mehreren Bundesstaaten identifiziert. Fahrer ohne entsprechend Genehmigung, die groß Nutzfahrzeuge stören, welch Masse Nunfall verursachen können. Dieser Bedrohung zu begegnen, waren Schnelligkeit, Fang Konstanz erforderlich. Anstatt für jeden Bundesstaat separate Strategien zu entwickeln, wann die Bundesbehörden einheitliches Durchsetzungsmodell Vorherrschbar Ergebnis einen effizienten Ressourceneinsatz zu gewährleisten. Die psychologische Wirkung war unmittelbar. Die Nachrichtverbreitung sich schnell unter den Fahrern. Strecken, die einst als sicher galten, fühlten sich plötzlich unsicheren. Jetter Kontrollpunkt. Egal in welchem Bundesstaat. Warf Dieselby unausgesprochen Frage auf. Wurde hier eingehalten? Diese Unsicherheit war kein Zufall. SIE war Teil der Strategie, sollte Verstoß verhindern, selbst wenn die Kontrolleinheiten nicht mehr sichtbar waren. Als ähnliche Aktionen in Indiana, New York Oklahoma landesweit Schlagzeilen machten, war das Muster nicht mehr zu übersehen. Es handelt sich nicht ein Reihe unzusammenhängender Razzien, die nur Aufmerksamkeit erregen sollten. Es war ein System, das in Excite getestet, verfinert skaliert wird. Wobei jeder Bundesstaat daten bei Stuart. Jede Festnahme das Modell, stark jede Inspection den Prozess optimiert. Es entstand neues Verständnis von Strafverfolg. Autobahnen waren nicht länger nur Verkehrskorridor, sondern Operativzonen, in denen die Bundesbehörden schnell, sichtbar, wiederholt eingreifen konnten. MIT der Ausweitung der Kampagne wurde ein Schlussfolgerung unausweichlich. Die Operation Highway Sentinel Whirler nicht in Fahrt, sondern etabliert sich als landesweit Maßnahmen. Das führt viel zu einer entscheidenden Frage. Warum Lkw? Warum der so intensive Fokus auf Nutzfahrzeuge anstatt auf Lagerhallen, Arbeitsplatz oder Grenzübergang? Die Antwort liegt im Kern der Funktionsweise Amerikas. Ein Lkw-Führerschein ist nicht nur ein Fahrerlaubnis, offene Touren. MIT einem einzigen Führerschein kann ein Fahrer problemlos Staatsgrenzen überqueren dabei tonnenweise Fracht durchhäfen, Tankstellen, Brücken, Tunnel über stark befahren Stadtautobahnen transportieren. Läuft alles glatt, bemerkt es niemand. Geht etwas schief, sind die Folgen unmittelbar unumkehrbar. Bundesbeamt verstanden dies von Anfang an. Es ging nie ein rein Bürokratie, sondern Risiken. Ein wahlbeladener Sattelzug, wiegt Vielfachs, mehr als PKW hat einen deutlich längeren Bremsweg. Ein Einsteigerfehler, Übersehens Schild oder ein Missverständnis Anweisung können ein gewöhnliche Fahrt in tadliches Unglück verwandeln.
Die Schau begannen Ermittler, wie Reuters und die Associated Press berichten, mehrere todlichen Fall in verschiedenen Bundesstaaten Lkw-Fahrern in Verbindung zu bringen. Die NIE die Berechtigung zum Führen von Lkw im Gurblichen Güterwerk raten. Die Gefahr vervielfacht sich, weil das System vernetzt ist. Ein in einem Bundesstaat ausgestellter Lkw-Führerschein gilt nicht nur dort. Fahrer eine Lizenz von der Westkust, Tage später fragt durch den mittleren Westen transportieren am Wochenende den Südosten der USA durchkehren. Wenn die Aufsicht am Anfang versagt, breitet sich das Risiko schlagartig landesweit aus die Bundesbehörden, sehen dies nicht als Einzelfall, sondern als Kettenreaktion. Ketten werden an kritischen Punkten unterbrochen, nicht ignoriert. Ein Fall, der in der nationalen Berichterstattung immer wieder zitiert wird. Seit wie ein in einem Bundesstaat ausgestellte Lizenz zu einem todlichen Unfall 100 von Kilometern entfernt wird. Und zweite Chance und Warnung. Dieser Moment wird zum Wendepunkt. Anstatt erst nach einer Tragödie zu reagieren, entschieden sich die Behörden für verzeitiges Eingreifen. Nach waren die Lkw führen. Dies Logik erklärt die Operation Highway Sentinel. Lkw können sich nicht verstecken. Sie folgen festgelegten Routen. Werker nach Fahrplan sind, wird schafflich, aufständig, Biegung eingewiesen. Einen Lkw anzuhalten erfordert kein monatelange Überwachung oder spektakuläre Razzien. Nur das richtige Timing. Koordination ein klar rechtlich grundlich. Sobald Lkw eingehalten ist, ändert sich die Gesamtrisikobewertung schlagartig. Auch die Sichtbarkeit spielt eine Rolle. Ein Razzia in einem Lagerhaus verschwindet hinter verschlossenen Türen. Ein Verkehrskontroll hingegen nicht. Lkw, die auf Autobahnen eingehalten werden, sind denn eine Botschaft, die weit über den beteiligten Fahrer hinausreicht. Und ihr Fahrer verlangsamen ihr Geschwindigkeit. Unternehmen werden aufmerksam. Bundesstaaten geraten unter Druck. Laut Associated Press hielten die Verantwortlichen dies Sichtbarkeit für unerlässlich. Nach einer Reihe todlicher Unfall das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen. Dieser Ansatz vermied zudem langwierige Ermittlungen, die oft im Sandy verlaufen oder scheitern. Es war nicht nötig, Vorsatz nachzuweisen oder komplex Fall aufzubauen. Die Frage war einfach unmittelbar. Ist dieser Fahrer rechtlich befugt qualifiziert? Dieses Fahrzeug jet zu führen? Lautet die Antwort nein. Folgt die Strafverfolg sofort. Die Schau bezeichneten Bundesbeam die Operation Highway Sentinel nicht nur als Maßnahmen zur Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen, sondern als Nationalsicherheitsmission. Jede von der Straße geholt Lkw bedeutet nicht nur die Behebung eines Verstoßes, sondern auch die Verhinderung einer potenziellen Katastrophe. Indem sich die Bundesregierung auf Lkw konzentriert, wählt SIE genau den Punkt, an dem Politik Physik offen angegriffen. Was Stahl, Geschwindigkeit Maß keinen Raum für Fehler lassen. Dies Realität praktisch was dies Phase besonders bedeutsam macht, war ihr Geschwindigkeit. Anders als bei herkömmlichen Streitigkeiten zwischen Bund Ländern, die sich über direkt Verordnungen hinsehen, verlief dieser Prozess rasant. Verhaftungen erzien Dringlichkeit, finanziell Strafen sorten für Dynamik. Gemeinsam bildeten SIE ein Druckspiral. Die kaum Spielraum für Versorgerungen ließ. Bundesbeamtwissen, dass die Verhaftungen allen verkraftbar waren. Der damit verbundene Budgetdruck jedoch nicht. Die Infrastrukturfinanzierung betrifft jeden Waller. Jeden Wahlkreis jeden gewählten Amtsträger. Wadert die Durchsetzung der Vorschriften zu einem politischen Problem wird. Das sofortiges Handeln erfordert. Die Bundesstaaten versuchten, vorsichtig zu agieren. Zu vehementen Widerstand riskiert den Verlust von Geldern. Zu schnelles Einlenken riskiert schuldige Ingestennis. Waren einige die Darstellung der Bunds in Frage stellten, obwohl die finanzielle Bedrohung bereits spürbar war. Für die Öffentlichkeit war die Veränderung subtil, aber tiefgreifend. Was Verkehrskontrollen begonnen hat, beeinflusst nun die Art Weise, wie die Bundesstaaten Führerschein ausstellen. Beeinflusst die Einhaltung der Vorschriften durchsetzen.
Durch die Kombination von sichtbarer Durchsetzung der Vorschriften MIT finanziellem Druck verschob Washington das Machtverhältnis UND stellt sicher, dass die Wirkung der Operation Highway Sentinel Jede einzeln Verhaftung überdauern wird. Nach dem sich der Staub auf Amerikas Autobahnen gelegt hat, wird der Gesamtablauf der Operation deutlich. Sie begann MIT tadlichen Anfallen, die Versteckschwachstellen aufdeckten. Es skaliert zu koordinierten Maßnahmen der Bundesregierung mitten im geschafftigen Alltag UND sich zu einer landesweiten Kampagne AUS. Die diese Standigkeiten im Straßennetz grundlegend verändert. Laut Reuters UND Associated Press wurden in mehreren Bundesstaaten 100 von Fahrern eingehalten. Doch die entschieden Frage ist nun, wie es weitergeht. Werden Autobahnen weiterhin ALS-Kontrollen dienen? Wie werden die Bundesstaaten ihr System anpassen? UND wie weit wird die Bundesstraat reichen, wenn Sicherheit, Finanzierung, UND-Kontrolle aufeinander treffen? Eins ist klar, Amerikas Autobahnen sind nicht länger nur Ritten auf einer Landkarte. SIE sind Brennpunkt, und die Politik macht UND öffentlich Sicherheit aufeinander treffen. Das Ergebnis der Operation Highway Sentinel kann die Überwachung nach lang prägen, nachdem die Blaulichter erlichen sind.